Today we are going to discuss about embedded firmware development languages. We know that for developing a uh, la- firmware for an embedded product, we require some different types of languages. Mainly for we are using for embedded firmware developments are first one assembly language, second one is high level language, and third one is combination of assembly and high level languages. So assembly language is a target processor or control specific languages, and high level language is a target processor or controller independent languages. So first we will discuss about assembly language based development. We know that assembly language is a human readable notation, and and it uses some specific symbols which is known as mnemonics. So assembly languages are processor dependent. That means assembly program written for one processor family will not work with others. For example, if we write a program for processor A0, A6, then it will not work for the uh, 8, A0 to A6 or Pentium processors. So, what are the main usage of assembly language program? Is assembly language programs are mainly used in all low-level systems related and programming and console video games, and it's also required for performing OS dependent tasks, and it is mainly used to writing low level interaction between OS and the hardware. Mainly the main device drivers are written by assembly language. And assembly language programming is the task of writing processor specific machine code in mnemonics format, and it's converting the mnemonics into actual processor instruction or machine learning language or and associated data using the assembler. So assembler which convert assembly language, it's a translator which convert assembly language into corresponding machine code. And next one is the what is the format of an assembly language instruction. So here the first one is opcode, which is followed by an operand. So opcode means when we write an instruction, first one is opcode, then it specify the operand. So opcode tells what to do, and operand give the information to do the task. And for example, this is move a comma hash 30. Here move a is the opcode and 30 is the operand. So it can be written in a machine language like this. In a machine language, we know that it uses zeros or ones. And another example is in INCA, that is increment. So here the corresponding machine code representation is like this. Here INCA means increment. This instruction is used to increment the A051 accumulator. This is A indicate the accumulator register content by 1. So here accumulator content is incremented by 1. Then another instruction is LJMP 16-bit address. Here it is a dual operand instruction. Here the machine language is corresponding to machine languages here, uh, and here specify the address bit 15 to address bit 0, that is 16-bit address is represented here, and this is for LJMB. LJMB means long jump. So long jump to this specified 16-bit address that is specified here. So first this binary data represents the LJMB machine code, and the following of
first operand that immediately follow the opcode represents the bit 8 to 15 of 16-bit address to which the jump is required, and the second operand represents the 0 to 7 of the address to which the jump targeted. So here it represents the 16-bit address to which the jump is required. Then when we write an assembly language program, all instructions are written one per line. So one instruction is written in one line, and here a machine code of program thus consisting of a sequence of assembly language instruction where each statement contains a mnemonic. Each line of the assembly language program split into 4 fields as given below. One is label, then opcode, operand, comments. So label is an optional field. A label is an identifier of to remembering where data or code is located. And label is commonly used for representing memory location, address of a program, and subroutine, code portion, etc. So maximum length of a label differs between assemblers. Labels are always suffixed by a colon and begin with a valid character. Label can contain numbers from 0 to 9 and special characters. Labels are used for representing subroutine names and jump location in assembly language programs. So label is an identifier to remembering where the data or code is located, such as it's containing the subroutine name and jump locations. Then this is an example of a program. First one is delay, then move R0, hash 25 djnz R0 delay and return. Here move R0, hash 25 is a R0 is a register and its content is R0 containing the content hash 25 255, and djnz indicates decrement the content in the R0 by 1 and jump to if the content is non-zero. If it is non-zero, then jump to the location delay. So here it is the delay, so jump to here. So decrement each time R0 is decremented and check whether it is 0. If it is not 0, then jump to the pointer delay. And RET means return to the calling program. Here the assembly program contains the main routine which starts at address 0000H and it may or may not contain. In the previous example, the label delay represents the reference to the start of the subroutine. But here it is also, we can written as a label like this, delay colon. Delay colon means it's a label and we are using the, first to load the content 255 into R0, then decrement the value. If it is not decrement the value of R0 and it is not 0, then jump to the location delay. So its program control is transferred to here and return the calling program. So here we are next in case we are replace this delay label. Instead of here we are putting a address first. org0100H is org is an assembler directive. It instructs the it tells the assembler that the instruction from here onwards should be placed at location starting from 0100H. So
org0100 is an assembler directive. It tells the assembler that our programs originate from this location 0100H, and all the other instructions are same. Then next one is conversion of an assembly language into machine language. So how to convert a assembly language program into a machine language? So these are the some source files. Source file 1, there are two modules are there. Module 1, module 2. So it containing, or it is stored in a source file. Module 1 is stored in a source file 1, and module 2 is stored in a source file 2. Then we are using an assembler, module assembler. So assembler that converts the assembly language into corresponding object file. So module 1, source file 1 is converted to object file 1, and module 2, source file module 2 is converted to object file 2 using this module assembler. Then it is connected to these for object files are connected to library files. If some library files means it if the object file containing some specific codes which will be stored in the library files, and then it is connected to a linker or loader. Linker and loader which links the external references, and also it load these object files into the memory. Then it converted to absolute object file. Then it transfers to a object to hex file converter. So we will get a machine code or a hex file. This is the procedure of an assembly language into machine language. So we will describe each one. First one is source file into object file translation. So translation of an assembly code into machine code is performed by the assembler. So assembler for different target machines are different, and it is common that assemblers from multiple vendors are available in our market and for same target machine. Some assemblers supplied by a single vendor only, but some assemblers are freely available, and some assemblers are commercial and it requires license from vendors. So these are the different types of assemblers available. Then one of the example of an assembler is A51 macro assembler from Keel Software, which is a popular assembler for 8051 family microcontroller. So A51 macro assembler. Then first case, if each source file is written in an assembly language and it is stored in a file name extension, that is .src, that is source file, or ASM file. .asm means assembly language file. So each file can be assembled separately to examine the syntax errors and incorrect assembly instruction. Then this assembly of each ASF file or .src file is correspond to a object file is created with the extension .obj. So when we pass an .asm or src file to an assembler, it generates an .obj file, and this obj file does not contain the absolute address of where the generated code need to be placed on the program memory, and hence it is called relocatable segment. So നമ്മൾ ഒരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല അത് അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. സോ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് റീലൊക്കേറ്റബിൾ സെഗ്മെന്റ്, and it can be placed at any code memory location, and it is responsibility of the linker or loader to assign absolute address for this module. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനെ ഏത് മെമ്മറിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പം പ്ലേസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഇറ്റ്സ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി ലിങ്കർ ഓർ ലോഡർ.
So absolute address allocation is done at the absolute object file creation stage. Each module can share variables and subroutine among them. So exporting a variable from a module is done by declaring the variable as public in source module. Importing a variable or a function from a module is done by declaring that variable or function as extern in the module where it is going to be accessed. The next step is library file creation and usages. We know that libraries are specially formatted ordered program collection of object modules that may be used by the linker at a later time. So when a linker processes a library, only those object modules in the library that are necessary to create the programs are required. So library files are generated with an extension .lib. Mainly library files are used for source code hiding techniques. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൈബ്രറി ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹിഡൻ HSTDIO.h അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് STDIO.hലായിരിക്കും എന്ന ഫയൽസിലായിരിക്കും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവുക, നമ്മുടെ പ്രിൻ്റ് എഫ്, സ്കാൻ എഫ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ഫയൽസ്. You have written in your program, and at the same times you want them to be distributed to application developers for making use of them in their application. You can simply them as a library files and give them the details of the public function available from the library. So for using library file in a project, add library to the project. സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എഫ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം പ്രിൻ്റ് എഫ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, #include stdio.h എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽസിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈബ്രറി ഫയൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യുക. So example of a library file is lib1514 from Keel Software. So if you are using a commercial version of an assembly suitor for your development, then the vendor of utility may be provided by you pre-written library files for performing multiplication, floating point arithmetic, etc. as an add-on utility. So some vendors provide some built-in function, that is library files are the for performing multiplication and floating point arithmetic operation or sorting, etc. The next one is linker and locator, which is another software utility responsible for linking various object modules in a multi-module project and assigning absolute address to each module. So here there are two modules are there, module 1 and module 2 in our example. So if module 1 and module 2 are linking and assigning absolute address to each module is done by the linker and loader. And an absolute object file or module does not containing any relocatable code or data. It is containing only absolute address. That means all code and data reside at fixed memory location. An absolute object module is used for creating hex files for dumping into the code memory of the processor or controller. Example of a linker or loader in from Keel Software is BL51. Then last step is object to hex file converter. This is the final stage in the conversion of an assembly language to machine understandable language. Hex file is the representation of the machine code, and the hex file is dumped into code memory for the processor. Hex file represents various depending on the
target processor. So if 8086 is used, so it has a different hex file. If 8051, it has different hex file. So Intel processor, the target hex file format is Intel hex, but for Motorola it has a Motorola hex format. So hex files are ASCII files that containing a hexadecimal representation of target application. So hex file is created from the final absolute object file. Absolute object file means each instructions are or code and data are reside in a fixed memory location, and using object to hex file converter utility. So object to hex file converter is OH51 from Kill Software. 51 indicate it's used for 8051. Then what are the advantages of assembly language based development? First one is efficient code memory and data memory usage. Here, since the developer is well versed with the target processor architecture and memory organization, an optimized code can be written for performing operation. This lead to the less utilization of code. Memory is the primary concern in any embedded product. Here, developer must know about the what is the target processor and its architecture, memory organization. Then only he can write the instruction, and he can write the correct program with optimized code. So memory optimization is a very important task in a embedded product development. So he can uh, write a efficient utilization of, he can less utilization of code memory and efficient utilization of data memory. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്പറിന് ഇപ്പോൾ 8086 ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡെവലപ്പറിന് 8086 മെമ്മറിനെ കുറിച്ചും ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then next one is high performance. Optimized code not only improve the code memory usage but also improve the total system performance. Though effective assembly coding, optimum performance can be achieved for target application. Then the third point is low level hardware access. Here, most of the code for low-level programming like accessing external device-specific registers from the operating system kernel, device drivers, and low-level interrupt routine, etc. So, are making use of direct assembly code, since low-level device-specific operation support is not commonly available with most of the high-level language compilers. സോ നമ്മൾ അസംബ്ലി ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഹാർഡ്വെയർ ആക്സസ്, ഹാർഡ്വെയർ എല്ലാം നമ്മൾ ഏതിൽ എഴുതുന്നത്, ഹാർഡ്വെയർ ഇപ്പോൾ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലെവൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലാണ്. സോ നമുക്ക് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ ആക്സസ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. Then code reverse engineering. Reverse engineering means is the process of understanding the technology behind a product by extracting the information from the finished product. So reverse engineering is performed by hackers to reveal the technology behind the proprietary product. Though most of the product employ code memory protection, if it may be possible to break the memory protection and read the code memory, it can easily be converted into assembly code using disassembler program for the target machine. Then what are the drawback? High development time. So assembly language programs are much harder to program than high level languages. So developer must have thorough knowledge about the architecture, memory organization, and register details of target processor in use.
So learning the inner details of the processor and its assembly instruction are high time consuming, and it create delay impact in product development. So solution is user readily available developer who is well versed in a target processor architecture assembly instruction. Also, more lines of assembly codes are required for performing an action, which can be done with a single instruction in a high level language like C. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈമാണ്. സോ നമുക്ക് ഒരു ഡെവലപ്പറിന് ഏത് പ്രോസസ്സറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൺട്രോളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ, മെമ്മറി, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം ഒരു ആൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് 805 അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എല്ലാം പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്കതിൽ തറോ നോളജ് ഉള്ള ഒരാളെ ഡെവലപ്പറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് അയാൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിയിൽ എഴുതുന്ന സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് പകരം നമുക്ക് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് more time. Then next one is developer dependency. There is no common rule for developing assembly language based application, whereas all high level language instruct certain set of rules for application development. Then second main disadvantage എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾ ഇല്ല. ഒരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ്, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ കോമൺ റൂൾസ്, ദർ ഇസ് നോ കോമൺ റൂൾ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് എ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ്. In assembly language programming, the developers will have a freedom to choose the different memory location and registers. If the approach done by the developer is not documented properly at the development stage, it may not be able to recollect at a later stage, or when new developer is instructed to analyze the code, he may not be able to understand what is done and why it is done. So hence upgrading or modifying on later stage is more difficult. So the solution is well documentation. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാൾ പുതുതായിട്ട് ഇപ്പം ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ 8051 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്പർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഏത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നല്ല അയാൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് അയാൾ മാറി പുതിയൊരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അയാൾക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Then is non-portable. That means target application written in assembly instruction are valid only for the particular family of processes. ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇപ്പം നോൺ പോർട്ടബിൾ ആണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ 8086 എഴുതിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം വി കാൺ റൺ ഇൻ 80286. അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയത്, ഒരു പ്രൊസസർ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയത് വേറൊരു പ്രൊസസർ ഫാമിലിയിൽ ചിലപ്പോൾ മോട്ടറോള യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So application written for Intel x86 family of process, it cannot be used for another target process. So if the target process changes, a complete rewriting of the application using assembly instruction for the new target processor is required. So ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി, ഇപ്പോൾ ഈ മോട്ടറോളയിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം റീറൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം.